Ayer vimos la película La Yesterday Profundidad del Ser, we saw the profound y depth of being, en una parte hablabas and in a part you de were talking que en donde hay deseo that no where hay there paz. is desire, there is Si no tenemos peace. deseo, That if we have no desires, tenemos paz. we don't have peace. Quería pedirte si I podías hablar un want poco to más ask de eso, you to talk a porque little bit more muchas about veces me it. encuentro con deseos Many times I y find lo que más busco desires, and what I look more, the most is the peace. You know, it's not so much the desire no es tanto el deseo, as the attachment. Because when we're attached to a desire, porque cuando estamos apegados a un deseo, we believe creemos that our happiness is que there nuestra felicidad yace ahí, in that result. en ese resultado. So we're in a future moment. Entonces estamos en un momento futuro. When we're in the moment, Cuando estamos en el momento, our focus nuestro foco is peace, es la paz, love, el amor and y consciousness. la conciencia. We can have a desire. Podemos tener un deseo We put the desire out. y lanzamos ese deseo. Maybe we have to move into Tal action, vez nos tengamos que poner en acción, but without attachment, pero sin apegos, without losing the moment. sin perder el momento. So I'm enjoying every moment, Entonces estoy disfrutando cada momento, not desperate for the result. pero no desesperado por el resultado. And that's the Y difference. esa es la diferencia. If you believe something external is going to bring you Si tú happiness, crees que algo externo te va a traer felicidad, that your happiness is in a future de que moment, tu felicidad está en un momento futuro, you need to see that necesitas ver eso and return to the happiness here y now. volver a la felicidad aquí y ahora. Yes, it's not that you can't create or have desires, No es que no puedas tener deseos y crear, but this is always first. pero siempre esto es primero. The highest point's the El consciousness punto más elevado es la conciencia. and the awareness in each Y el moment. darte cuenta en cada momento. You have to be present. Tienes que estar presente. And so often we get lost Y muy a menudo nos perdemos in the goal, no? en el objetivo. So it's easy. Así que es fácil. And when you're focused on consciousness, everything's quicker Y too. cuando estás enfocado en la conciencia, también todo va más rápido. Everything starts to, you create easily. Empiezas a crear muchísimo más rápido. There's Más fácil. not the same force, like, No oh. es el mismo esfuerzo. La pregunta es, ¿qué hacemos Question is, después? what do we Cuando do llegamos afterwards? acá, When ya we acá go vivimos, home, here we acá moved, encontramos here we cosas founded nuevas. new things. A mí particularmente me pasó Particularly que to veo me, I see más clearly lo que espero de los demás, what o I lo que expect yo from hago mal others or con what los I do demás. wrong with the Bueno, others. ¿cómo actúo después? How will I act Solo para afterwards? mí y el Just resto ve for el me and the cambio, rest o to see my changes, or tengo que decir algo, I have to go and say compartir, something and to tratar de share hacerles and saber to lo que yo try to aprendí letting acá? them know what I learned here? No. You know, when I created this system, Cuando creé este sistema, it was a consequence of consciousness. esto fue una consecuencia de la conciencia. Every step Cada paso, in the system cada paso en el sistema is natural. es natural. It's the actions of Son las consciousness. acciones de la conciencia. So all you need to do, Entonces, lo único que necesitas hacer, there's two very important things. hay dos cosas muy importantes. With your eyes closed, Con tus ojos cerrados, do at least an hour a day. unificar por lo menos una hora al día. It's the most important Eso es thing. lo más importante. But there's another thing that's very Pero important, también hay otra cosa muy importante. and that is to do it with Y your eso eyes es open. practicarlo con unificar con ojos abiertos. Praise love Alabanza al amor for this por moment este momento, in its en su perfection. perfección. But all the Pero time, todo el tiempo, when todo you el start the tiempo, cuando dramas, empiezan los dramas, when you start moving out, cuando empiezas a salir hacia afuera, whatever the enganchándote, problems, cualquier problema que aparezca, always look to be present siempre busca el estar presente. in your heart. Presente en tu corazón. Okay, oh, I'm doing that Esto, here. eso, ok, aquí. Oh, I'm racing Oh, estoy en las corridas. Ok, here. aquí. Always coming back here. Siempre volviendo aquí. Because once you start to live here, Porque una vez que comienzas a vivir aquí en tu you can corazón, see everything clearly. vas a poder ver todo claramente. Humans are ignorant Los seres humanos son ignorantes because they're never present. porque nunca están presentes. We are robotically repeating old patterns. Robóticamente estamos repitiendo viejos patrones. But when we're present Pero cuando estamos presentes and focused in y love, enfocados en el amor, we start to perceive self. comenzamos a percibirnos a nosotros We start mismos. to see our reactions, Comenzamos a ver nuestras reacciones, our nuestras responses respuestas that are immature, que son inmaduras, that cause us to suffer. que causan sufrimiento. And we start to change. Y empezamos a cambiar.
We start to be authentic, empezamos a ser auténticos, because if things touch us, porque las cosas nos tocan, instead of just blocking en vez it, de simplemente estar bloqueando todo, we become nos vulnerable. tornamos vulnerables. And we come back to Y ourselves. volvemos a nosotros mismos. And, you know, people say, oh, Y las personas dicen, the meditation. la meditación. This is not meditation. Esto no es meditación, It's much, much sino que es deeper, mucho más profundo, much more mucho proactive más proactivo in every moment. en cada momento. It's a tool Es una herramienta that will completely change your life que va completamente a cambiar if tu you vida, use it. si la usas. and stabilize Y va consciousness. a estabilizar tu conciencia. Now, people can meditate for 100 Las years personas pueden hacer meditaciones por 100 años and not have perpetual y consciousness. no llegar a tener conciencia perpetua. To live in peace, Para vivir en paz, you have to be constantly focused there. tú tienes que estar constantemente enfocando. And that's what the facets are for. Y para eso son las facetas. In each moment, En cada momento. I'm coming back, Estoy I'm volviendo, coming back, volviendo, coming back. volviendo. I feel, Siento, I let go, suelto, I come back, vuelvo. I speak my truth. Hablo mi verdad. And soon, Y pronto, not doing that no haciendo eso, will be impossible. va a ser imposible. It'll No be hacer eso va a ser imposible. so uncomfortable, Va a ser tan incómodo you won't be able to live with yourself. que no vas a poder vivir contigo misma si no lo haces. So, loving yourself Así que el amarte a ti mismo is a powerful tool es una herramienta muy poderosa of authenticity, de autenticidad. and that's loving yourself. Y eso es el amor a uno mismo. That's loving Eso yourself. es amarse a uno mismo. So it just happens naturally, Así que simplemente sucede naturalmente. starting with the first two steps. Comenzando con los primeros dos pasos. Eyes closed, Con los ojos cerrados, eyes open, con los ojos abiertos. back in the moment, De vuelta back al in the momento, moment, de vuelta al back in the momento, de moment. vuelta al momento. Hmm? It's very easy. Es súper fácil. You know, I stabilized perpetual consciousness so quickly Yo estabilicé conciencia perpetua súper rápido. because I was sick of suffering. Porque yo estaba ya cansada de sufrir. Like Caesar, no? Como In my César. dramas, En mi romantic drama dramas. romántico, todo el And I tiempo. just was like, oh, Estaba ya, back, 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 back. vuelta a mí, vuelta a mí. And before long, Y en poco you become tiempo, that. Uno se transforma en eso. You become that. Uno se That transforma en peace, eso, that en love. esa paz, And it's highly ese amor. addictive. Y eso es altamente adictivo. Consciousness is addictive, La conciencia es adictiva. but it's a good Es addiction una buena adicción. because it's not bringing you suffering. Porque no te trae sufrimiento. It's bringing you love. Sino que te trae amor. And people that love Y themselves las personas que se aman a sí are focused mismos on están consciousness. enfocados en la conciencia. This is sure. Eso es seguro. And it's very rare. Y es algo muy único, muy particular. Hardly anyone's focused Casi on nadie se consciousness. enfoca en la conciencia. Rare I see someone Muy raramente veo a alguien que lo haga, that I think que yo is creo conscious. que es conciencia. That's not one of my students, Que no? que no sea uno de mis estudiantes. Of course there are people, Por supuesto, hay personas, but mucho, pero no muchos. no. No. Because you have to be brave to do this. Porque uno tiene que ser muy valiente para hacer esto. Because everyone else wants to be a victim, Porque todos los demás quieren ser víctimas, blaming the outside, culpando el afuera, the president, al presidente, the weather, el clima, the ex, al ex, the a children, los hijos, the partner. a la pareja. It's always an excuse to be limited. Siempre hay una excusa para ser limitados. Hmm? Did that answer your question? Respondí tu pregunta. I could see here that the problem is when I wake up with a lot of sadness. I can see because I always wake up and everybody will tell me, you have a grumpy face. And I can see sadness now. But what can I do? Because I unify 1 hour a You day. know, when you wake up, ¿Cuándo despiertas? the first thought has to be a facet. El primer pensamiento tiene que ser una faceta. You have to focus on Tienes consciousness. que enfocarte en la conciencia. Because the minute you wake up, Porque en el momento que despiertas, you've contracted. estás contraído. When you open your eyes, Cuando abres tus ojos, all the old fears go blah, todos los viejos miedos vienen haciendo and you have to ruido. be ruthless. Y ahí tienes que ser implacable You have to use the y facet utilizar la faceta. and expand your Y consciousness again expandir tu conciencia de until nuevo, it becomes permanent. hasta que se torne una experiencia permanente. You know, you have patterns Tú tienes patrones that you've had all your que has life. tenido toda tu vida. You have to break the Hay que patterns. romper con el patrón.
with the facets. usando las facetas. Oh, I wake up grumpy. Oh, me despierto con Facet, cara de facet, facet, facet. faceta. 20 facets 20 facetas. and you're fine. Y vas a estar You're back in bien. your Vas a consciousness. estar Oh, de okay, vuelta, here we claro, go. conciencia. If you're sad, you connect, Si estás triste, te conectas con la tristeza y la mueves. but that's it. Pero eso es lo que se puede hacer. En la relación de pareja. In the partner relationship. That's all you think about now. It's all you ever think about. Eso es en todo lo que estás pensando siempre. All you care about your relationship. Solo te importa tu relación. Why don't you de forget it? pareja. I'll tell you what. Te digo que Until you have a good relationship with yourself, hasta que uno no tiene una buena relación consigo mismo, how do you hope to have a good relationship with someone ¿cómo else? puede tener la esperanza de tener una buena relación con alguien más? You are always looking at him, Tú estás siempre mirándolo a él, always thinking about your siempre relationship, pensando en la relación. and it's not important. Y no es importante. en You realidad. know why it's not important? ¿Y sabes por qué no es importante? Because that's what makes you suffer. Porque eso justamente es lo que te hace sufrir. This is not a good thing. Eso no es algo bueno. It can be, Puede ser algo bueno, but you have to start with pero you. tienes primero que comenzar por ti. And I know you don't like what I'm Yo saying. sé que no te gusta lo que estoy diciendo. Humans, Los humanos, and you're not special, y no? tú no eres diferente a eso. It's a big thing for Es humans. una cosa muy importante, muy grande para los humanos. It's a big problem. Es un gran problema. My partner, my relationship, my love, my other Mi half. amor, mi otra mitad. And it's a big Y illusion. es una gran ilusión A eso. big Una illusion. muy gran ilusión. Because if I don't love me, Porque si yo no me amo a mí, if I'm not perfectly happy by si myself, yo no estoy perfectamente feliz sola, I cannot give love. yo no puedo dar amor. I'm always trying to get something. Voy a estar siempre tratando de obtener algo, de tomar algo del otro. I need you to love me. Necesito que me ames. I need you to be faithful to Necesito me. que me seas leal. I need you to prove to me. Necesito que me demuestres. But when you have real love, Pero cuando tú tienes amor real, you don't ask those questions. no vas a pedir esas cosas. Because you trust yourself so implicitly Porque te confías en ti misma tanto, 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 and you trust your partner que vas a confiar en tu pareja. and you empower your Y vas a partner empoderar a tu pareja. from your own power. Desde tu propio poder. But when you need, Pero cuando uno necesita del otro, it doesn't serve. no sirve. So you see this need Entonces tú ves esta necesidad and you have to do this. y tienes que hacer esto. Give that love to you. Darte ese amor que necesitas a ti. Give that focus to you. Dar ese foco a ti. Because you are suffering. Porque tú estás sufriendo. You're not having fun. No es que te estás divirtiendo. It's not joyful. No es dichoso. Because you're always worried. Porque estás siempre preocupada. He's sitting next to Él you está sentado al lado and you don't trust him. y no confías en él. But you don't trust you. Pero tú no confías en ti misma. And you have to really listen to this Y realmente tienes que escuchar because esto. I see you chronic in this Yo te veo que es algo crónico que te sucede. and you need to fix it Y necesitas arreglarlo for you para ti. because you are suffering. Porque tú estás sufriendo. And I know this place. Y yo conozco este lugar. My abandonment was so big. Mi tema de abandono era tan grande, My focus was always on my que partners. mi foco estaba siempre sobre mis parejas. Always thought they were going to abandon me Siempre pensé que me iban a abandonar. because my mother abandoned me. Porque me abandonó mi mamá. I had to heal it. Yo tuve que sanar eso. Now I don't care if they abandon me. Ahora no me importa si me abandonan. Yeah, bye bye. Chao, Next, chao, próximo. You know, you understand? ¿Se entiende? And it's free. Y es liberador. That's a relationship. Esa es la relación. You love, Tú amas, you nurture, tú nutres, you give, das, you push, empujas, you empower. empoderas. That's love. Eso es amor. You don't ring and say, what are you doing? No Where vas a are llamar y you? encontrarte, Who are you "¿Qué estás talking haciendo? to? ¿Qué estás That, hablando?" that's not love. Eso no es amor. That's fear. Eso es miedo.
And it's fanatical. Y es frenético eso. And it's horrible. Y es horrible. You suffer. Porque estás sufriendo. I got enlightened Yo me iluminé because I got sick of depending on other people porque me cansé de depender en otras personas for my happiness. para mi felicidad. I wanted to be free. Yo quería ser libre. That was it. I thought, I cannot do this Dije, anymore. no, ya no puedo hacer esto. I was like you. Yo era como tú. Bit better masked, no? Un poco mejor enmascarado. No, I had better masks. But inside, that fear of abandonment, it was like, it crippled me. Crippled me. I'd be like, and I'd feel violence. If I felt threatened, like you, I know this. I'm not talking from my head. You have to come first. And society teaches us this, no? I suffer for my love. I long for years. It's all rubbish. It's all so romantic and divine. But you can have that without the suffering. Really. And he's a nice guy. And he's doing the system. You have to help each other. But you have to start with you. And when you feel this, ring and express. When you go to him, don't do it. Go to the telephone and ring a teacher. Ring a facilitator. And connect with the fear. Short question. What is the truth? Is subjective concept or is universal? We have to push to search it? Okay, that's a good question. The absolute truth is unconditional love. The absolute truth comes from within. And it has such a clarity, it's beyond duality. It's not objective. It's just the truth. It's like that, it's like that, it's like that. Everything's unconditional love. Everything's God. That's my truth. But it comes from within me. From a human perspective, when I say to speak the truth, it's your truth. It's not the universal truth. Just to be honest, integral, vulnerable. That's from a human perspective. And from doing that, your internal omniscience starts to reveal everything. And a new voice will emerge. And it will come from within you. Not from here. I love all what you say, and I'm very grateful for this week. Really, it's been good for me. Usually, I'm always very happy, thanks God. I love nature and I love animals. I want to ask, I don't have a religion. When you talk about God, what is God for you? You know, for me, everything's God. Everything's the same. It's all a creation of unconditional love, the energy. And when you stabilize it internally, that unconditional love,
You perceive it externally. Lo percibe en lo externo. Okay, but when we're living in duality, Cuando vivimos en dualidad, we don't perceive that. no percibimos. But when we start to live here, Pero cuando empezamos a vivir aquí, we start to connect with everything. empezamos a conectar con todo. And we realize that everything is God. Y nos damos cuenta que todo es Dios. And obviously, Y obviamente, I say everything's love, yo digo todo es amor. and humans go crazy, you know? They go, how can you say abuse? And but love's energy. Pero el amor es energía. And these very low vibrations, Y esas vibraciones tan bajas, which we call fear, que llamamos miedo, abuse, abuso, corruption, corrupción, all the horrible things that happen in the todas world, las cosas horribles que suceden en el mundo, it's still the same energy. siguen siendo la misma energía. And when you think of Y God, cuando piensas en Dios, you think of the highest tú vibration, piensas en la vibración más elevada, the divinity, la divinidad, the miracles, los milagros, the beauty, la belleza, the la unconditionality. incondicionalidad. But in reality, Pero en realidad it's creating está creando an illusion of duality. una ilusión de dualidad. But everything Pero todo is made from love. está hecho desde el amor. Everything's made from God. Todo está hecho de Dios. And when you focus on the Y highest cuando point, te enfocas en el punto más alto, everything moves towards that. todo va acercándose y moviéndose hacia eso. So that's why I say it's so Por important eso yo digo que es tan importante not to try and change our humanity, no tratar de cambiar nuestra humanidad, but to elevate the love vibration elevar la vibración del amor internally. internamente. And as a consequence, everything moves. Como consecuencia de eso, todo se va moviendo y acercando hacia eso. So there's one focus, Entonces hay un solo foco, love. el amor. That's all the facets say that. Por eso todas las facetas dicen eso. Yeah. And until you experience it, it's sort of a bit ambiguous, Hasta no? que uno no lo experimenta completo parece un poquito ambiguo. Yeah, because it doesn't make sense to the Porque head. como que no se entiende, la cabeza no lo entiende. But you'll have moments where you'll start to see it. Pero van a tener momentos en que van a empezar a ver esto. Maybe when you're unifying outside, Tal vez cuando unifican afuera, or you're connecting with someone deeply. o se están conectando con alguien profundamente. But I live in it, Yo vivo en ese estado. and that's what I want for Y everyone. eso es lo que quiero para todo el mundo. Is my difficulty in day to day to express. I was talking yesterday with the teachers. Like I have too many things to do, and yes, I feel something I want to express, but then I start doing something else, and that is very difficult to stop and express in the middle of the day. And at the end, I fix it, and I keep it for the meeting that we have in Brazil every week. And I was thinking there are two problems. One, I abandon myself sometimes. Because when I do it, when I express, it's very good for me. And sometimes I think I prefer to do what I have to do and not look at myself. But also I see I have a prejudice, a judgment. I thought that also I have not to be so dependent on that. For example, I look at some people that came from the 6 months, and they're all the time, I need to express in a group. I said, after 6 months, you keep on expressing, they are not fine. And I saw I have prejudice, a judgment with that, with myself, as if I should be able of fixing my own things. Okay. You know, expressing is moving energy. Es el mover la energía. It's not about whether I'm healed or No not. se trata de si estoy sanado o no. But it's so important to move it in the Pero es moment. tan importante moverlo en el momento. You know, the people that do the 6 months Las personas que hacen los 6 meses have stabilized an incredible han consciousness estabilizado una inconsciencia increíble that changes their y lives. cambia su vida. But it continues. Pero continúa el proceso. You know, you're healing El a sanar. life. Está sanando una vida. You know, you can't even give birth in 6 Ni months. siquiera 6 meses se puede dar nacimiento a alguien. Yeah, you need to keep going. Tienes que continuar. But the important thing is to express in the Pero lo moment. más importante
importante es expresar en el momento que sientes. And you always can, Y siempre se puede, because you have tools. porque tienes herramientas. You go into the bathroom, Vas al baño y lo mueves. you know, you're sad, you cry. Estás triste, te pones a llorar. If I'm moving energy, Si yo estoy moviendo energía, I move, it's not that I'm expressing, no es que estoy expresando. but if I feel Pero something, si siento algo, I do it in the moment. yo lo hago en el momento. It happens in the moment. Sucede en el momento. I don't think. Ni siquiera pienso. I don't care where I am. En realidad no me importa ni dónde estoy. If I want to cry, just Si cry. quiero llorar, I could have 1,000 people in front of me. puedo tener 1000 personas enfrente I'd mío. still cry. Y si yo If llorara, I would never hold back my emotion. jamás me reprimiría la emoción. I don't think I can. No creo que pueda. And that's the freedom of Y innocence, esa es la no? libertad que da la inocencia. And once you get to the that Una vez que point, llegas a ese punto, sure, there's not many emotions. claro que no hay muchas emociones. It's very rare. Es muy that I raro have an que haya una emotion. emoción, que yo tenga una emoción. But if I do, I just feel it. Pero si lo hago, lo siento. And that's natural. Y eso es natural. And if we taught children that from the Y si beginning, les enseñáramos a los niños eso desde el principio, they'd live in joy too. ellos vivirían en dicha también. And they'd just express in the Y moment. simplemente expresarían en el momento. We're taught to judge our Se nos enseña a emotions. juzgar nuestras emociones. And depending on our gender, Y dependiendo de nuestro género, more. más encima. You know, men don't cry, Se supone que los hombres no tienen que women llorar. don't get Y las angry. mujeres no tienen que enojarse. It's ridiculous. Ridículo, ¿no? We do, Hacemos. but there's always this judgment. Lo hacemos, pero tenemos ese juicio. That's not very Ay, masculine. eso no es muy masculino. Oh, that's not very Oh, eso feminine. no es muy femenino. It's just all Es rubbish. pura basura todo eso. It's an emotion. Es solo una emoción. It's a human Es experience. la experiencia humana. Feel it Siente. and let it go. Siente y But suelta. without judgment. You suffer because you judge. Sin juzgarlo. Tú sufres porque tú juzgas. Stop judging. Deja de juzgar. If other people judge, Si otras personas juzgan, it's their problem. es problema de ellos. Be clear Estate claro and transparent. y transparente. ¿Pudieras hablar un poquito más de este proceso que Can vamos you talk haciendo about y the pues process of pensamos que ya growth estamos and we bien, think that nada we are nos afecta, fine and nothing affects? vuelve otros us? miedos y More vamos- fears show up. Yo, Claro. It's exactly what you're saying, es no? exactamente lo que estás diciendo. The growth continues. El crecimiento continúa. We get to a point Llegamos a un punto where there's not the friction. en donde no está la fricción. We keep Y growing, seguimos creciendo, but there's not like a contraction. pero no está la contracción. It's just awareness and Solo es el change. darte cuenta, el Awareness cambio, and el darte change. cuenta, el cambio, Awareness and el darte change. cuenta y el cambio. But in the beginning, Pero al principio, sometimes there's a a contraction. veces hay contracción. More appears. Más, aparece más. That's when you need to unify Y more es ahí cuando hay que unificar más todavía. so you can move it out. Para poder moverlo. And then the expansion comes Y again. después sucede la expansión de nuevo. And it will become more intermittent, Y va a ser cada vez más intermitente okay, and quicker. y más rápido el cambio. But you have to see it, Pero hay que verlo, not suffer it. no sufrir. Oh, yeah, I'm having a contraction. Ah, bueno, sí, tengo una contracción. Oh, I'm going to grow. Voy a crecer. Good. Qué Feel, bueno. feel, feel, connect, 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 focus, 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 and it moves. Y se mueve, Don't suffer it. pero no la sufre. The ego always says, oh, you thought I healed that. El ego siempre te va a decir, ay, yo creí que ya había sanado eso. It's never going to heal. Esto nunca va a sanarse. The system doesn't El work. sistema no funciona. I thought I'd fix that. Pensé que ya lo había arreglado. But it's always the same stress. Pero es siempre el mismo estrés. Our stresses Nuestros estrés have a topic, tienen un tema, but it's different stress. pero es un estrés diferente. The intellect attaches to a story, Aunque el intelecto lo apega a una historia, a drama, a un tipo our de victim drama, drama. a nuestro drama de víctima. And see that. Y tienes que ver eso It's just también. energetic. Es solo energético. Before the next expansion, contraction, La stabilization. próxima expansión viene la contracción y después la estabilización. It's normal. It's like building a muscle. Es normal, es como construir Burn, un burn, músculo, burn, ¿no? burn. Dale, 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 And then it y grows. después crece. The pain leaves, El dolor se va it grows. y crece. Burn, 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 burn. Un It's a bit more subtle. poco más sutil. Hmm?